السلام عليكم سامعيني؟ يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله. سامعين يا جماعة؟ مرحبا. الو السلام عليكم. اعذروني صراحة على التجربة، هاي أول مرة صراحة بطلع لايف، نمشيها المرة صوت بدون كاميرا. عليكم السلام جميعا، هاس دبرو أحمد وهاس دحيم مالك وش كل الشباب وأحمد ذا ليجند، أهلا وسهلا وعليكم السلام. كيف الحماس؟ إن شاء الله متحمسين مثلي للدايركت. متوقعين راح يكون في لعبة جديدة نشوفها تنزل ولا شو رأيكم؟ أنا أتوقع والله العليم، ما بعرفش عن الأخبار اللي قرأتها، ممكن نشوف جيرز اوف وور كولكشن يكون نازل، الله أعلم يعني مش متأكد، بس إنه قرأت أخبار ناوي نغطيها إن شاء الله فيديو بكرة، إن شاء الله فيديو الأخبار بنحكي عن إشاعات طالعة عشان جيرز اوف وور كولكشن. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. لعبة إنديانا جونز برضو أتوقع أنها راح تدمر يعني إن شاء الله، مع إني صراحة مش كتير متحسس إن راح تعمل ضجة إنديانا جونز، أتوقع يعني إن شاء الله لو يكون ظني في يعني مش صحيح، بس الله يستر. أنا لعبة أفاود صراحة من يعني المؤتمر السابق اللي صار بشهر 6 ما كتير عجبتني صراحة لعبة أفاود. إن شاء الله نشوف في إشي منيح صار عليها تعديل أفاود، وإنديانا جونز تكون استديو ماشين جيمز يعني زبط، مش عارف احنا ما شفناش شيء صراحة عن لعبة إنديانا جونز، بس عارفين كيف راح يزبطها هذا الاستوديو. بس اعذروني الصوت مع الصورة منيح، صوت الفيديو بالنسبة لصوتي، صوت الفيديو بالنسبة لصوتي كيف يعني في ازعاج، في ضجة داخلين ببعض، أنا نظبط. بعيد يعني بكرر، هاي أول مرة أنا بطلع لايف بشكل مباشر، فالتجربة نتعلم منها. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Okay. Let's do it. What do I think about صوتك أعلى من الفيديو يعني منيح، يعني مش عارف يعني بدناش يكون الصوتين عاليين فيعملوا لكم إزعاج، مش عارف نرتب الأوضاع مع بعض إن شاء الله بنظبط تصير المستقبل، نصير دائما بشكل متكرر نطلع على في ستريم، وممكن مرات القادمة مع كاميرا الله أعلم، بس ما بديش يكون الصوت بالنسبة لي مزعج لإلكم يعني. ارفع صوت الفيديو. نرفع صوت الفيديو. صوتي متغير طالع أحلى بالبث المباشر 100%. طب الحمد لله. أنا ده صراحة بزعل عليكم لما تسمع صوتي لأنه بعرف صوتي مزعج. بقترح على حدا من إخواني يصير هو يسجل لي صوتي وأنا أصير أعمل فيديو، بس إنه ما حدا راضي يتطوع صراحة. One moment. This is awkward. Yeah.
والله شرفتونا، اهلا وسهلا فيكم والله. الحضور ما شاء الله قوي، ما كنت اتخيل بس واحد يمكن يكون فايت او اثنين. يلا جميع نحضر مع بعض ان شاء الله. اهلا وسهلا بكل اهل العراق. شكرا لك علاء، صوتي حلو سيدي. هاي شهادة بحكيها لمرتي بكره، لا صوتي طلع حلو. I've dreamt of this. This place of fear and fury. Do you hear it? The heartbeat of the lost ones. أنا متحمس صراحة هاي البليد 2، يعني هاي أنا متحمس لها كثير، يعني مش عارف كيف الإحساس ممكن أوصفه. starting soon. من وين قاعد تتفرج؟ بتفرج على من صفحة IGN، من قناة IGN.com. وشكرا لك يا مصطفى، شكرا لكم جميعا يعني على الكلام الجميل. هي ضايل 3 دقائق يعني، ان شاء الله شكله راح يبلشوا بلعبة اوكسايد اتوقع، هي هاي آرا هيستوري انتولد اتوقع، والله العليم راح يبلشوا فيها. انا عم بيحكوا عن التاريخ تبعهم. تنجستن ديفيجن they liked the name so much that after they landed the machine games كان بيوم من الايام بده يكون اسمه تنجستن. هاي معلومة جديدة. معلومات جميلة، هذا الهيستوري اللي عم بكتبوه. تنتورة هي أول مرة بطلع بث مباشرة تنتورة، بس إن شاء الله بتكون متكررة يعني، خليها بعودة زي ما بيحكوا. العراق ضد اليابان، هاي كرة قدم أكيد عم تحكي. ما بتابعش أنا صراحة كرة قدم، يعني آخر همي بالنسبة لي هلا هذا أولوية مؤتمر الاكس بوكس. هو أفضل استوديو بالنسبة لي يعني من ضمن استوديوهات الاكس بوكس ولا بشكل عام يعني؟ بوكس بشكل عام الاكس بوكس والله صراحة لغاية اللحظة مش عارف، ما في حدا بفضله أكتر من الثاني، كل واحد له ميزاته. بس إنه ممكن أحكي لك إياها إذا بدي أقدر، يعني ممكن أحكي ذا كوليشن، يعني ما مش عارف جيرز أنا بالنسبة لي عمرها ما فشلتني مع كل الأجزاء اللي نزلت، مع إنه يعني يمكن نعتبر شوي إنه إصداراته، بس 343 مش كتير قوي. نينجا ثيوري يعني ما شفناش منه إلا لعبة واحدة، ما بنقدر يعني نحكي عنه. اللعبة تبعته هذيك الملتي بلاير ليدنج ايدج مش كتير كانت قوية. صراحة السؤال هيك شوي لازم ندخل بتفاصيل، بس انه بشكل عام انا كل استديوهات اكس بوكس يعني بحبها، يعني شو ما سووا وشو ما اعطوا الله يعطيهم العافية. بس يعني الاستديوهات بشكل عام العامة يعني والله ما نعرف ايش خاطر ببالي حدا صراحة. انا ما عندي يعني ما باخذ صفوف يعني بشكل او باخر، خلاص بحب انه بالنهاية اللعبة ما بهمني الاستوديو اللي وراها مين ما كان يكون يعني.
بدكم ترجمة؟ عارف إذا راح تزبط، ثواني أشوف. captions unavailable، ما في ترجمة شكله. I don't know what you say. What are you say? ماركدو شكله أجنبي هذا، ماركدو من متابعين الأجانب. يلا هيو almost counting. عارف شكله الفيديو بتأخر، أنا كأن الصورة عندي سابقتكم ب20 ثانية تقريبا. هاي أول لعبة. نينجا ثيوري. هاي هيلبليد. شوف تنافس ترجمة هناك يعني. لا Ara History Untold. الفيديو هذا انترو مقدم. ثيوري وبليد، بس ان شاء الله يكون في لعبة جديدة. مين اول ناس حكوه؟ Obsidian Avowed، يا رب يكونوا زبطوها يا رب. صراحة كان كثير مستاء من اللي شفته بالمؤتمر اكس بوكس بثيسدا. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with عليه اللي choice. مترجم So we رأيكم؟ developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you نحول على اكس بوكس ارابيا. مش هاي والله. انا لقيت على نرجع على اي جي ان. giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. عليكم ها. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot.
To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge in the battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring the remains of the battle, تسبوش علي الله يرضى عليك. راضية تطلع معي مش عارف ليش، مع اني على راضية تطلع معي، مش راضية والله ما عارف ليش. على اللابتوب عم تطلع بس هو مش راضية تطلع. Rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? at the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for. It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a المفروض ضابط With the dull or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in ضروني مرة ثانية يلا منيح اللي ما شفناهاش لعبة Avowed بالمضبوط هاي اكس بوكس راحت الار بطلنا نشوف كثير اكس بوكس قريب يا جماعة مو ملاقيها Avowed by Obsidian Entertainment. Coming fall 2024 to Xbox Series X and S, PC, and Game Pass. Fall 2024.
Logo for Obsidian Entertainment. بدون تحديد حتى يوم. Back on the يا developer الله. direct title screen, handwritten text appears over the Avowed title ما card. بعرفش انتم معي ولا مش معي صراحة. أنا شكلي ضيعتكم. A circle appears around Ninja Theory. هاي نينجا ثيوري. The Ninja House building sits on a sunny street. Inside, developers work in an open office space. A white man wearing a beige button-down shirt sits on a couch. Hi, I'm Don Open office space. A white man wearing a beige button-down shirt sits on a couch. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Enemies claw at Senua. إذا بدنا نحكي بدك تحكي يعني فترة 8 9 الأشهر هاي. Melina Jurgens. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In a firelit hut, a woman with dark braids eyes Senua. Text, Lara Durham, scriptwriter. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua hacks at their rotting limbs. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. سامحوني بالله عليكم ترى هاي أول مرة بطلع لايف. شكلي راح أخسر مشتركين من وراء اليوم صراحة. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? Mark Slater Tunstall, VFX director. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. 3 Draugr pile onto Senua, shoving her head into the mud. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. ترجمة الإنجليزي كانت على موقع IGN. Capture shoots, thinking of what events would برا حتى IGN اليوم عم بفشلنا. ما لك IGN. Her instincts are amazing. نرجعنا. She really doesn't need much help from me. On الله يرضى stage, عليك our main focus is شايك هاي رجعنا الترجمة storytelling. So I الإنجليزية. get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. عم بحضر صراحة من اليوتيوب تبع الاكس بوكس. مشان هيك مش عارف اتصرف معانا عادة بحضر على اللابتوب بس عشان It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible.
you see a scene or you see a small section of the game and you're like شباب تطلب طلبات كثير مش مشكلة والله سامحوني ودي ألبي كل طلباتكم بس ناش Senua experiences reality differently and a part of this هاي مقاطع جديدة عم بشاركونا مقاطع جديدة اللعبة. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so يلعب فيكم لعبة Hellblade 1 specialized around you, and it's a very beautiful عن جد لما experience. تلعبوها مع سماعات شيء خيالي صراحة. Music is a strange language عليكم in the sense السلام that it علي speaks to our emotions الناي fast and deep. هو قال لي الناي It's not only about quality, it's هي about 21. personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. Hellblade معنا كانت قصيرة صراحة بس إنه كانت تجربة جميلة جدا Hellblade. لو أنتم تتذكروا هي كانت حصرية على فكرة بلاي ستيشن إذا عشتوا هذيك الفترة نزلت سنة كاملة على البلاي ستيشن حصرية بس أول ما نزلت على الإكس بوكس مباشرة نزلوها على الجيم باس. Hellblade 2 is to not only see where Senua goes next but to deliver something really كده بعرفش متذكرين القصة هاي. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? لغاية اللحظة بس عارضين لعبة Avowed وهلا Hellblade 2 ما في شيء كثير راح عليك. Avowed صراحة الله يستر شكلها ما راح تكون واو يعني بس إنه بالنهاية لعبة حصرية لأنه إن شاء الله لسه ما حددوا حتى موعد نزول لإلها. Hellblade مترجمة نعم أتوقع Hellblade مترجمة باللغة العربية يمكن مش ترجمة يمكن الشاشة الرئيسية مش متأكد صراحة بس هي بتدعم شو باللغة العربية. To craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. الله 21/5 زي ما الإشاعات كانت بتحكي بالضبط. حضرت الفيديو تبع امبارح كان في اشاعات بتحكي انه هالبلاد رح تنزل 21/5 وفعلا يلا ماشين جيمز هلا ماشين جيمز هالبلاد خلص رهيبه 100%. بس ما عليها حكي هالبلاد. هاي اللعبه الجديده هاي هي تاور بون وير انكس. لحظه شوي كويس مش دبل فاين كانت اشاعات بتحكي انه دبل فاين هي راح وهاي الله. Greetings Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々。RPG هاي لعبة RPG يابانية شكلها. アクション RPG としてこれまでに17作発売さهيれلعبة لعبة اسمها Legends of Mana أصلا على البلاي ستيشن. 本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた
聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。تكون هاي هي اللعبة اللي حكوا عنها اللي راح تنزل مباشرة على シリ الجيم ーズ باس. おなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井光一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Gretz. I am so happy to introduce the newest حكايته رهيب الزلمة Mana صراحة. series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものです。 بس بليد معرفش الجاكيت تبع بليد ولا ايش. すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジーガイデンを作った لا ما في معلومات عنها لغاية 自分の頭 اللحظة. の中ではモンスターたちは立体的に ما في أي شيء جديد عنها. これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。 مانا. هي لعبة من ألعاب البلاي ستيشن هاي بشكل هذا جزء جديد منها. 可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上で、ヨークシャテリアの毛並み、見た目やアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。 شو رأيكم فيها؟ عجبتكم اللعبة؟ デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での هي مش هاي فاي رش بس إذا كانت راح تنزل الله أعلم هلا بنشوف. ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 الزبدة هيلبليد 2 والله أنا معك 100% صراحة. أتوقع هيلبليد 2 هي الزبدة الأساسية، بس بنتأمل نشوف إنديانا جونز صراحة. أنا كثير متحمس لها. Avowed أنا نوعا ما مش كثير خايف راح تكون لعبة قوية، بس إن شاء الله تكون زي أفتر وودز مثلا. أفتر وودز كانت جميلة على الرغم أنها كانت بسيطة، بس إن شاء الله Avowed تكون نفس التجربة. بس هيلبليد أنا إن شاء الله متأكد أنها راح تكون لعبة خرافية. 冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として متحمسين لها اللعبة هاي اسمها سيكريتس اوف مانا صح؟ أنا هاي الشغلات صراحة ما بتلفت انتباهي كثير الألعاب اليابانية خاصة. حتى لعبة فاينل فانتسي عمري ما لفتت انتباهي بعرفش. 精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう
小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお عم 届けする بتقطع عندكم ولا ايش؟ 聖剣伝説 اكيد طبعا الله يكون بعونهم 今後も وينصرهم 様 والله. 々な情報をお届けしていきますので اكيد ぜひ اكيد ご期待ください。 اهل غزة والله الواحد واهل الضفة بشكل عام يعني اهل فلسطين الله يكون بعونهم. ユーザーの皆さんに楽しんでいただける الواحد مرات بيستحي من حاله انه عم بيلعب وهم قاعدين عم بيموتوا. تمر يعني مش هي اللعبة هاي اللي راح تنزل على الجيم باس. مش هاي اللعبة. كان في حكي انه راح يكون في لعبة تنزل بشكل مفاجئ. شكله في اشي تاني لسه. يلا أرى Hello, and welcome to Ara History Untold. We founded the studio in 2013. هاي لعبة استراتيجية اللي بحب الألعاب الاستراتيجية. هاي 100% راح تزبط معه. Like Civilization 5. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love Hellblade with متاحة strategy games. للتحميل هلا ما اتوقعش تقدر تنزلها لسه. لسه مطولة ضايلة لشهر 5 ما اتوقعش يعني راح يسمحوا لك تنزلها الآن. وأنا معك إنه هم إكس بوكس حكوا إنه ما في أي لعبة مفاجأة بس مش عارف حاسس ممكن تكون عم بيضحكوا علينا. كان حاسين إنه حرق الموضوع فبدهم different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and react to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue شكلها معقدة راح تكون اللعبة هاي استراتيجية معقدة على الآخر. Scientific advancement. The choice is theirs. رجال آليين كمان. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it. Giving huge prestige bonuses. جزء جديد ولا لعبة جديدة قصدك آرا؟
كان ارا يا علي الهندين، هذا علي الهندي اتوقع. لا ده ارا هي لعبه جديده بالكامل من استوديو جديد اصلا، هاي اول لعبه يعملها. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players for the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special لسه فيش اخبار عنها، بس انه هي شغالين عليها، بس لسه الله اعلم متى صراحه. نسيت شو اسم الاستوديو صراحه، شو كان اسم الاستوديو. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise وين them انت with اخ how ناصر؟ fun انا it من is when الاردن those والله. leaders are handed the reins of power. اصلي فعليا من فلسطين جنين. Player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people. بس هو لمعلومتكم انا مش ناصر، ناصر هو ابني. Building the game امجد. alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars. Someone get these feline demons away from me. عامل القناة على اسمه عشان أورث له إياها. كمل من بعدي. I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. الله يرضى ويبارك لك. شكرا لك. في ألعاب جديدة ولا لسه لغاية اللحظة نفسهم اللي بنعرف عنهم، بس جابوا لعبة سيكريتس اوف مانا، لعبة JRPG يابانية جديدة تكون لها تواجد على الاكس بوكس. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Ara and to create your own history. لا أنا مش فول برضه بدون تحديد موعد. صاروا لعبتين في فصل الخريف. لغاية اللحظة الألعاب حصرية، بس مش متأكد صراحة إذا سيكريت اوف مانا. أيوة إنديانا جونز سيكريت اوف مانا صراحة مش متأكد إذا راح تكون حصرية، بس هي راح تكون لها نزول على الإكس بوكس. إنديانا جونز يلا خلينا نشوف. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machinegames. We are really excited to finally be able to share our ورجونا مقاطع لعب ورجونا مقاطع لعب. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. إيش فعلي I've wanted to make an Indiana Jones game forever,
I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machinegames. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive and just that excitement. ما اشوفه لا بتذكر انه عرفت بحك انا بحسه بكذب علينا بعك علينا الزلمه. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. يلا Let's take our first look at the new Indiana Jones game. ايوه مقاطع لعب هم حكوا 10 دقائق على فكره راح يكون في مقاطع لعب. While you were playing your pointless game, I was هذا شكله انديانا جونز هاريسون فورد على فكره. Maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sands of Africa. ايوه هاريسون فورد. يا الله انطلقوا يا جماعة. فيس بيرسون. History. فيس بيرسون مش ثيرد بيرسون. Just different ways to interpret the past. Thousands of years. أنا حسيت بالاستوديو ماشين جيمز يعني معروف كل ألعابه فيس بيرسون، ما كنتش يعني متوقع إنها تكون ثيرد بيرسون. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Nice. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. غاية اللحظة الرسوم باين حلو صراحة. بس أنا صدمت إنها فيس بيرسون، يعني كنت متشجع إنها تكون ثيرد بيرسون بس. ماخذين عناصر القتال من وولفنستاين 100%. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? نايس لحد هلا نايس صراحة. Patron of the fallen angels, protector of the Chukulimani, the Great Circle. أنا متحمس ألف صرت لإنديانا جونز صراحة. You have any idea how old that was? حتى يعني نفس الصوت كمان. يعني هاريسون فورد راح يمثل إنديانا جونز. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. أهلا وسهلا وعليكم السلام جميعا. Has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. أنا والله مبسوط كثير إنديانا جونز، يعني إن شاء الله إنها تكون لعبة رهيبة. مع إني برضو زعلان على إنها مش ثيرد بيرسون، زعلان جدا. يعني هذا النمط على المغامرات وكذا أحلى شيء عليه ثيرد بيرسون. For us at Machinegames, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples,
لغاية اللحظة كل الألعاب اللي انجابت حصرية، بس مش متأكد صراحة من سيكريتس اوف مانا. مش متأكد. سيكريتس اوف مانا هاي لعبة جديدة من شركة سكوير انكس. ما بعرف زي ما حكيت إذا هي راح يكون نزولها فقط للإكس بوكس ولا يعني مجرد إنها تنزل على الإكس بوكس، لأنه عادة ألعاب سكوير انكس يعني ببننوا علينا لما نزلوها على الإكس بوكس. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. وفاتك من ألعاب قوية. هيلبليد 2 صراحة بالنسبة لي، وهاي إنديانا جونز منيح إنك لحق. فاود أنا بعتبرها لعبة مش قوية صراحة، بس هي بالنهاية إن شاء الله إنها تكون على مستوى أوتر وود. الله. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. هيلبليد نعم حطوا موعد نزولها 21/5 زي ما كانت الإشاعات بتحكي. امبارح نزلت فيديو كان في واحد طالع بإشاعة بيحكي إنه راح تنزل 21/5، وفعلا طلعت معلوماته صحيحة ما شاء الله. بس للأسف Avowed حكوا إنه راح تنزل في خريف 2021 2024. رجعت الماضي أنا، رجعت سنين الغاء. وآرا برضو راح تنزل بالخريف، و سيكريتس اوف مانا في فصل الصيف إن شاء الله. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really هلا بضل نشوف إنديانا جونز متى راح تنزل. who's been able to capture Williams' essence with his score for the Great Circle. إنديانا جونز أتوقع أنها راح تكون بالصيف، أو ممكن تكون جاهزة. يحكوا إنها هي نزلت. تخيلوا أيوة يحكوا إن إنديانا جونز صارت نازل الآن. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay then, let's see if we can keep up. Fine. هنلعب بشخصية ثانية يعني؟ فينا؟ We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our models for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always شفت كيف؟ أنا والله انصدمت صراحة. كنت متخيل راح تكون منظور ثالث. ما بعرف. بس إن شاء الله هتكون يعني ناجحة. ماشين جيمز معروف عنهم بألعابهم قوية من ناحية الفيرست بيرسون، فبنشوف
وما كانت ترى إن شاء الله لعبة جميلة. ماشين جيمز ما فشلونا ولا مرة صراحة. And when you can't use your wits, you got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purpose as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you expect from Indie's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. شكله راح يكون في لقطات منظور ثالث شكله. On the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this بقول لك حقك علي والله، بس مش مشكلة، عادي عادي يا جماعة. The more you look, the more you'll discover. عادي يا جماعة عادي، إن شاء الله إنها راح تكون على مستوى إن شاء الله ممتاز. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machinegames is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. يخلص المفروض يعني اتوقع له يعني مش يعني اتوقع هلا يمكن يخلص بعد ماشين جيمز، لانه هيك غطوا كل الالعاب اللي المفروض يحكوا عنها. المفروض بعد ماشين جيمز ممكن نشوف وداعا او انهم يفاجئونا بلعبة جديدة، الله اعلم. جريت سيركل مزبوط، برضو الاسم صحيح، برضو الاسم صحيح. كان في اشاعات بتحكي انه راح يكون اسم هذا جريت سيركل، فعلا طلع الاسم صح. لسه بدون موعد 24، يعني تركينها مفتوحة، تركينها مفتوحة. وجيم باس طبعا معروف ما حددوا حتى فترة، تركينها مفتوحة للأسف. طيب خلاص، لا شكوا في اشي جديد، في اشي جديد. لا لا مش اشي جديد، لا. يا ما فيش، لا ما فيش لعبة مفاجأة. طلعوا الجماعة صادقين، طلعوا الجماعة صادقين. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. فيش لعبة مفاجأة، يلا للأسف. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as indie, you are Indiana. شو رأيكم بالدايركت؟ ومبسوطين؟ ثامز اب ولا ثامز داون زي ما بيحكوا؟ アクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Thank you for watching وخلصوا. المراجعة اللي إن شاء الله بكرة الدايركت مع الأخبار إن شاء الله، مع فيديو الأخبار راح أضرب عصفورين بحجر واحد زي ما بيحكوا، راح أحكي عنها إن شاء الله. بس مبدئيا جميل جميل نتفاد. أبي لو اشتغلوا انسومنيك على إنديانا جونز والله سفاحة كانت اللعبة والله يا صديقي.
كانت راح تكون سفاحة 100%. هي سنة إن شاء الله 2024 حتكون سنة سفاحة الإكس بوكس. أنا ناوي إن شاء الله أعمل فيديو حتى أحكي فيه عن إنه فعلا 2024 راح تكون سنة قوية للإكس بوكس، وكيف إنه راح تكون هي إن شاء الله السنة ننتصر فيها. مع إنه لغاية اللحظة نوعا ما ترددت. يا ريتني نزلت الفيديو قبل الدايركت، كان بيكون أقوى حضوره، بس بعد الدايركت والله صراحة مش إنه مش مبسوط بالعكس، بس يعني للأسف بتخيل راح يكون في مواعيد نزول، ما هي شغلة مهمة. وبالإضافة إنه إنديانا جونز يعني كنت بتخيل أنا ثيرد بيرسون يعني. كنت بتمنى صراحة إنديانا جونز تكون ثيرد بيرسون، يعني كنت بتمنى حتى تكون على مستوى انشارتد. إن شاء الله إنها تكون على المستوى. الدور الثالث. بس انه بشكل عام هيل بليد يعني انا بصراحه بدي، ما فيش داعي حتى اشوف عنها، لان خلص انا مقتنع 100% راح تكون ان شاء الله لعبه سفاحه وننبسط عليها. Avowed انا نوعا ما معطيها زي ما بيحكوها يعني benefits of doubt، زي ما بيحكوها يعني بعطيها المفهوم انه الحسن النيه من ناحيه تجربتي في اوتر وودز. اذا كانت زي اوتر وودز فراح تكون قويه، يعني اذا كانت، مع اني حسيت صراحه من طريقه تغيير الاسلحه ما كنتش كثير حاسسها راح تكون وايد. انا ان شاء الله متامل بالاكس بوكس. لسه السنه باولها وان شاء الله. توكر احنا اوريدي عرفنا هي راح تنزل بشهر 9. ستوكر 2 عندنا راح تنزل بشهر 9 إضافة لدول العاب. فإن شاء الله راح تكون سنة يعني قوية وسعيدة علينا إن شاء الله. وأنا أوريدي زي ما حكيت لكم في فيديو راح أنزله أحكي عن هذا الموضوع من ناحية توقعاتي لسنة 2024 ومنافسة الشرسة ما بين بلاي ستيشن والإكس بوكس. أنا كنت شغال عليه بس شوي هيك يعني صار في شوية تأخيرات عليه، يعني تداخلات صار أكثر من موضوع فأجلته. بنشوف إن شاء الله بنزله ممكن الأسبوع القادم بس تخلص الموضوع هاي، خلص الكم من شغلة عندي هيك. بس انه بشكل عام يعني هي راح تكون سنة قوية يعني علينا، خصوصا لكل لاعبين الاكس بوكس يعني. وبلاي ستيشن برضه ما شاء الله عندهم العاب جميلة وحصرية قوية. بس انا متخيل سنة 2024 راح تكون هي السنة اللي نحكي فيها انه الاكس بوكس انتصر ان شاء الله. يعني بشكل عام انا مبسوط على الدايركت نوعا ما، مش كتير يعني. اذا ممكن بقيمه على صراحة علامة 7. عارف اذا تقييمي راح يزعلكم. This one? That's the one. Yes. I just played it for B-roll. But yeah, this game. الله يعافيكم، بدناش ناخذ من وقتكم اكثر، الوقت متاخر صراحه. اتوقع للجميع هلا الساعه صارت 12. ان شاء الله بنشوفكم بكره فيديو بكره ان شاء الله بملخص الاخبار الاسبوعي تبعنا، نحكي ان شاء الله اكثر. انا بشكر كل اللي حضر، الله يعطيكم العافيه وسامحوني على الازعاج والكركبه اللي صارت باول الفيديو. بنشوف ان شاء الله، بنشوف اذا بنقدر نعمل هاي البث هيك اللايف ستريمز ان شاء الله بشكل متكرر ان شاء الله. ان شاء الله ما اكون ازعجتكم، وان شاء الله كانت مشاهده جميله للاكس بوكس دايركت، ان شاء الله تكونوا مبسوطين برضو عليه. نتمنى لكم ان شاء الله او تصبحوا على خير حتى صراحه الاولى تصبحوا على خير. فان شاء الله بنشوفكم محتوى تاني، وشكرا لكم، اتمنى لكم كل خير والسلام عليكم.